Capital News tonight. President Dr. Samia Suluhu Hassan allays Tanzanians on concerns raised by religious leaders in the country. Food tourism is growing in Tanzania. And in sports, soccer fans express optimism on Yanga and Azam proceeding in their international games. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The President of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has said that the government will continue to respect and work on advice and recommendations made by leaders of various religious denominations, emphasizing that there is no person with the ability to sell the country, nor a person who will ever get that opportunity. President Dr. Hassan said this during the 60th anniversary of the establishment of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania at Makumira in Arusha region. Niliamua kunyamaza kimya na naendelea kunyamaza kimya. Nachotaka kuhakikishia hakuna mwenye misuli na ubavu wa kuligawa taifa hili. Hakuna mwenye misuli na ubavu wa kuuza taifa hili. Hakuna mwenye misuli na ubavu wa kuharibu amani na usalama tuliojenga kwenye taifa hili. Sasa hayo itoshe kuwa ni ujumbe wangu kwenu. Nimeshuhudia kazi mbalimbali zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na kanisa, ambapo mbali na kuitangaza Injili ya Kristo, mmekuwa mkitoa huduma mbalimbali kwa jamii ya Watanzania, zikiwemo afya, elimu na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Ndio maana miaka yote tumeendeleza ushirikiano na taasisi za dini na wadau wengine wote katika kuwahudumia Watanzania. Na katika nchi kama hii yetu, ambayo asilimia kubwa tunategemea kilimo, madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana. Binafsi nafarijika napoona viongozi wa dini wanalipigia kelele swala hili, kwani uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote. Ningetamani kuona kila taasisi ya dini inajiwekea mkakati mahsusi wa kupambana na uharibifu wa mazingira. Tuna imani na wewe Mheshimiwa Rais. Tunakuamini Mheshimiwa Rais. Kwanza naomba tu ieleweke wazi kwamba kanisa linaunga mkono uwekezaji. Hatupingi uwekezaji Mheshimiwa Rais. Tulikuletea maoni yetu kama taasisi na viongozi wakuu wa dini. Jambo hili linahitaji hekima kubwa ya kuliendea, na sisi kama tulivyosema tunaendelea kuombea kwa Mungu ili hekima yote itumike katika kuweza kuleta muafaka wa jambo hili. 89 residents of Ihenga village in Mofu Ward, Mlimba Council, Morogoro region, including children, have had to sleep outdoors after their houses were demolished and others burnt down by people alleged to be court agents from Kibaigwa auction mat. The residents are alleged to have invaded and built on the 100-acre farm of investor Mohammed Seleman Afan that he claims to have been sold by the Mofu village government. Vurugu iliyokuwepo tukaiangalia tukakuta wameanza kupiga moto ile nyumba, wakahamia hapa wakaanza kubomoa na penyewe. Sasa kwa upande huo ninaomba mwanamke mwenzetu rais atusaidie, atusimamie. Sisi watu wa kijijini tunahangaika sana. Mimi miaka humu nimeingia nina miaka
mingi sana tangia 99. Kaya zilizoathirika na kuvunjwa kuchomwa moto ni kaya 21. Na katika miji hiyo kuna watu wasiopungua 89 wanaishi, watoto, vijana, mama na baba na vikongwe. Hao sasa hivi hawana makazi pa kukaa kama ulivyoshuhudia. Wengine wameweka tu neti zao wanalala, wengine wameweka tu matofali wanalala. Kwa hiyo sasa hivi pa kwenda hakuna, na mimi nilijaribu kuomba shuleni pale labda wapate nafasi, lakini wengine wamesema tunamalize tu kwa tuwezi kuondoka. Mimi na shamba yangu tangu mwaka 2010 tulikuwa na katika mahakama. Kwanza tulianza baraza na heka 100 nilinunua kihalali kutoka kijiji wa Mof. Hawa walikuwa na shida, serikali ya kijiji ya Mof wakiomba kununua hii. Hata katika mkutano wa hadhara wa kijiji mimi nilikuwa nimeomba sehemu hii kwa ajili ya convest. Wamedhibitisha hii heka 100 kwa mkutano mkuu wa kijiji wa Mof wakati ilikuwa ihenga hamna. And Kilimanjaro has been mentioned as one of the regions with a high number of women that are overweight and have potbellies, especially those between the ages of 15 to 49, with consumption of food that has high levels of carbohydrates as well as poor living conditions listed as the causes. Katika mkoa wa Kilimanjaro ni mkoa wa kwanza kuwa na asilimia kubwa ya wanawake walio katika umri ya kuzaa wenye uzito mkubwa, ambapo tuliona katika takwimu za mwaka 2018 inaonyesha kwamba ni asilimia 49 ya wanawake walio katika mkoa wa Kilimanjaro wana uzito uliokithiri. Athari za hili tatizo ni kubwa. Hapa tumeangalia wanawake walio katika umri wa kuzaa kwa sababu ni kundi tunalojitegemea kutuzalishia watoto ambao pia tunatakiwa kuwatazama kama rasilimali watu. Tunapanga kuanzia kuchangia kiasi kikubwa kwa kadri ya utaratibu tuliojiwekea kwenye taratibu zetu za kuhakikisha kwamba tunaenda kutoa elimu ya lishe na kuhakikisha kwamba michango inatoka kwa ajili ya kupeleka kwa wananchi mbalimbali kwa ajili ya watoto wao, na kuhakikisha kwamba elimu hii kweli wananchi wetu au watumishi wetu wanaenda kufundisha vijijini moja kwa moja wakiwa wamekutana na wananchi. Ndugu zangu, maelezo ya serikali kwa sasa ni kwamba kiasi cha fedha ambacho hakitolewi kitakuwa kinalimbikizwa kama deni kwa mwaka wa fedha unaofuata. Hivyo nawaagiza wakurugenzi watendaji wote kuhakikisha fedha hizi zinatolewa kwa kufuata mipango na bajeti yenu ya mwaka husika ili kuepuka kulimbikiza au kulimbikizwa kwa madeni. And the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, during his meeting with the new resident representative of the United Nations Children's Fund, UNICEF Tanzania, has said that the goal of his government is to see Zanzibar go into major health and educational changes, as well as build strong foundations of good nutrition for its citizens. Education reforms, health reforms, we are just looking at reforms everywhere, and we are happy to have UNICEF as support to us, particularly in the health area, whereby our biggest challenge used to be the systems, overall systems from infrastructure to human resources to financing throughout the board. But we are happy to have UNICEF supporting us, particularly at the grassroots level, at the primary level, whereby we also have these community health workers, which is very important. Appreciate these wonderful words of support. Yes. Please rest assured of our continued partnership and support. Yes. It is our duty Yes. As a United Nations agency to support your government as a member of the United Nations, and of course in our mandate area for children. So wanted to congratulate you personally also on your strong championing of many of the social issues in Zanzibar, and I heard about the award we recently received for water and sanitation, so congratulations for that. I'm very glad you mentioned, of course, health and education, but also nutrition.
Hundreds of students from Bukoli, Bukombela and Nyakagwe, Wells and Gator region have been forced to stay at home for a whole month after the Mela Bridge was swept away by water. These students and residents of the area have asked the government to take immediate action to rebuild the bridge. Wakati wa masika aza ilikuwa kwa watoto, lakini imekuwa ni watu wote, kwa sababu wakati wa masika sasa imekuwa hakuna kupita na wanafunzi mpaka wanachukua mwezi, wiki tatu, mwezi hawaendi. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii tu kama TARURA watatuhakikishia utaratibu huu kwa wakati huu wa masika ni bora zaidi, kwa sababu tayari tulikuwa tumeshaanza kuulizana kwamba sasa masika yanakaribia. Kwa hiyo kama hatua ziko kwenye waanzaji wa mradi kujenga, mimi nichukue tu nafasi hii kuwashukuru sana, lakini vile vile kuwaomba sasa kwamba mradi huu wakiutekeleza kama ipasavyo, basi watusaidie sana ili wanafunzi wetu wapite, lakini vile vile na biashara. Sisi Butobela mpaka Bukoli tunategemeana. Kwa hiyo labda mategemeo yangu sasa kwamba tunaenda sasa kupona wananchi wa kata ya Butobela. Na uchimbaji mkubwa unafanyikia huko. Maana yake kwa kukamilika daraja hili, kwanza kiuchumi kata zetu zitafunguka, tutapata mapato makubwa sana. Na hata kwa watoto walishindwa kwenda shule kwa sababu ya daraja hili. Mvua zikinyesha naamini mnaona, nyinyi waandishi wa habari mnaona haya maji, hiki ni kiangazi, katikati ya kiangazi, lakini maji yanatiririka. Maana yake ikinyesha mvua hapa huwa linafungwa. Hizo kakaa mwezi mzima hamjaenda. Watu hawajaenda kama alivyoeleza. Kwa hiyo hii kwetu ni faraja kubwa mno. Katika faraja zote, hii ndio faraja ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametufanyia kwetu sisi Geita na wananchi wetu hawa wa Bukoli. Katika barabara ya Bukoli Nyakagwe unatarajiwa kugharimu kiasi shilingi milioni 200. Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM wilaya, kazi ambazo zimepangwa kutekelezwa ni pamoja na ujenzi wa daraja la midomo miwili kwa mita 2 kwa mita 4, kufungua njia ya maji kwenye sehemu za kuingilia maji na kutokea, kujenga kuta za mawe kuzuia mmomonyoko wa daraja, kuweka changarawe usawa wa daraja baada na kabla ya maeneo yanayozunguka daraja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu utekelezaji wake uko katika hatua ya manunuzi. Shughuli zote za usimamizi wa mradi huu zitafanywa na wakala barabara mjini na vijijini TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha fedha iliyotokana na tozo ya mafuta. Employees of the Jakaya Kikwete Cardiac Institute, JKCI, have received with great sadness the news of the death of the former chairman of the Institute's Board of Trustees, Professor William Mahaluz, who was also one of the first cardiac specialists in the country. May his soul rest in peace. And 3,970 men have received preventative circumcision in Tarima District's Mara region, despite the presence of traditions and beliefs that men who get circumcised in the hospital are not true men. Natumia kwa ajili ya kutoa hizo huduma, na katika skopi ya kiwilaya mpaka sasa hivi kutokea Oktoba 2022 mpaka sasa hivi June, mpaka kufikia June, tuna jumla ya vijana waliotailiwa 3970, ambayo ni kama target ambayo tumeweza kufikia 83% ya target yetu. Na sana sana kwa upande wa Masanga wamefikishwa kuweza kutaili kama wateja 328. Na sana sana ambacho mafanikio makubwa yalionekana katika kituo cha Masanga ni pale ambapo waliweza kutahili vijana ambao walikimbia kutoka kwenye jamii tohala ya jadi kuja katika kituo cha afya. Unajua Watarime wanaamini mtoto wa kiume kutahiriwa hospitali kwa kufuata kanuni za afya, huo ni wanawake. Yaani wanaamini huyo hajakomaa kiume, ni mtu ambaye anahitaji kupikwa upya. Kwa hiyo anapotahiriwa kwenye kufuata kanuni za afya, kinachofuata baada ya kuwa amerudi kule, anabidi afumuliwe kwa kisu tena upya bila ganzi, kwa sababu wanaamini mtu ambaye yuko sahihi na mwanamume sahihi katika jamii ya Kikuria lazima ukatwe bila ganzi. Sasa unapoenda kukatwa kwa ganzi hospitalini, umeenda kinyume na tamaduni na mila na desturi za Wakuria.
hatimaye saa hizi tuweze tukajivunia kwamba mpaka saa hizi tuna vijana wengi ambao wanaitikia mwito wa kuja kupata tohara salama katika kituo chetu cha Masanga. Na katika hii huduma ya tohara tumeweza kuifanya toka 2014 katika mkoa wetu wa Mara, na katika kipindi hicho tumeweza kufikia zaidi ya wateja 200,000 na takriban 4,000 ambao wamepatiwa huduma za tohara na kupewa ushauri na saa kuhusiana na ukimwi. Na katika ambao tumewapa huduma wengine tuliokuta wakiwa na maambukizi tuliweza kuwaunganisha na kliniki za tiba na matunzo katika mkoa wetu wa Mara. Kwa hiyo kwa namna hiyo hii imeweza kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ya tohara ambayo kisayansi imethibitika kwamba inapunguza maambukizi ya ukimwi kwa 60%. As Tanzania completes preparations to welcome the President of Indonesia, Joko Widodo, arrives tonight, the government has said that the visit is aimed at increasing various opportunities between the two countries, including agriculture. Na atapokelewa rasmi na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kesho tarehe 22 Ikulu Dar es Salaam. Baada ya mapokezi hayo viongozi wetu watakuwa na mazungumzo, lakini mazungumzo hayo sasa yatafuatiwa na mazungumzo ambayo huwa tunayaita mazungumzo ya uwili ambayo yanajumuisha serikali, Mheshimiwa Rais na timu yake, lakini Mheshimiwa Rais wa Indonesia na timu yake ambao watakutana na kufanya mazungumzo ambayo tuna imani mazungumzo haya yatajikita katika maeneo mbalimbali ambayo tumeainisha sisi kama Tanzania, lakini na wao kama wenzetu ambao tuna imani kwamba tuko tayari kuimarisha ushirikiano na wao. That is all for the national news. Business News is next. In this program, we'll be looking at the three-wheeler. When I talk about the three-wheeler, we all think about the Bajaji, those noisy vehicles that we see moving around in various parts of Dar es Salaam and other regions of the country as well. But this innovation is something that's different. It's quiet and it uses electricity. This is an electric three-wheeler. We call them TRI, T-R-I, and it uses electricity. Therefore, it serves the environment and it saves you money and more money to your pocket. It will be programmed by a system, computerized system. So from now on, I'm just testing the function from each part of the vehicle, such from the motor, controller, changer, relays, and the battery performance. Innovation on Tuesday at 7 p.m. Watch Capital Television on Zouk Decoder, channel number 067, Digitech Decoder, channel number 1103. Capital Television, your channel of choice. In business news, the government of Tanzania has entered into a more than 5 billion investment project with Seedco company from Zambia to construct a seed production factory in Arusha, being measures taken to address the problem of shortage of good quality seeds in the country. Mradi huu una umuhimu mkubwa sana kwa Seedco kwa kuzingatia kuwa utakwenda kupunguza mnyororo wa usambazaji. Tumekuwa tukisafirisha mbegu kutoka Zambia, baada ya kuziandaa tunapitishia Iringa kwenda Mwanza na kwingineko. Lakini kiwanda hiki kinalenga kufanya mchakato wote uliokuwa unafanyika Zambia kabla ya kuleta mbegu hapa, na hii itasaidia mbegu kuwafikia wakulima kwa wakati. And exploration of diversification of food has allowed communities to value eating cultures from other parts of the world, as well as see opportunities in food tourism. Because the cuisine that I was brought up with was already a variety. So I'm Nigerian by origin, was in the UK for some time, I've lived in other parts of the world. So already the food at the table was varied. So been in Tanzania for some time now, again, the table
the spread across the table is very varied. You know, you have the kind of very African type dishes, you have the kind of Oriental type dishes, and so on. And the food that we're experiencing here at I'm Organic, at Wildflower, feeds off that kind of variety. And I think the good thing is all the ingredients, however it's made, is all from Tanzania. And that's what makes it extra special. I'm not seeing anything really that's kind of imported or brought from anywhere. So whilst there is this kind of continental vibe to an extent, it's very much homegrown. And that's why, for me especially, it kind of adds that added appeal. I've been here for a long time, so I love the fusion. Like I said, there's different cultures, and if you can manage to bring them together, I think that's really beautiful. But it's also nice to bring new things, to create new things. We're always trying to be innovative, and so we see, okay, this is what I'm used to, but if I bring it here and I use the local ingredients, what will come out? And also to give everybody an experience and a sample, because we have like this big table is full of food, and you can pick and choose from. Kuna pizza zatoka Italy. Kuna saladi zinatoka Greek, so unapata kujua flavor ya vyakula vya nchi nyingine, sio tu tumezoea ugali marage, wali nyama, mbuzi choma. And mobile phone company Tigo, through its 90 Days Chawate campaign, has handed this week's winners of the promotion 1 million shillings each. Unasubiri nini mteja wetu kupata zawadi yako katika kampeni hii ya Chawate? Kwani unatakiwa ufanye vitu viwili tu: nunua kifurushi kwa kutumia Tigo Rusha au Tigo Pesa, au fanya malipo yalipo kwa simu kwa kutumia Tigo Pesa. Mimi nimemaliza chuo, so nina malengo ya kibiashara yangu ambayo nimeweka. So kwa hela ambayo nimeipata nitaitumia kwenda kuanzisha biashara ya ndoto. Kwa hii pesa nitakayoipata itaniongezea mradi wangu wa malishe, kuongeza kukuza biashara yangu. That's all for business news. Sports is next. This week on The Decor. Contemporary design, to many people, they would be like, it's modern. But contemporary and modern designs are two different things. Even in kitchen designs, the modern design is different from the contemporary design. So what is a contemporary kitchen? A contemporary kitchen is finishes. It all depends on the finishes. Okay. So you can have a modern kitchen which has finishes which is modern as well. You see, new finishes. But like an old style, if you want something like a Victorian kitchen, but you will want it in a modern way. But contemporary is totally different. It's just flat. But when it comes to modern, there are different styles of doors, there are different styles of finishing. Make sure you don't miss for more this Saturday at 7:30 p.m. only on Capital Television. Watch Capital Television on Zouk Decoder, channel number 067, Digitech Decoder, channel number 1103. Capital Television, your channel of choice. And now in sports news. Soccer fans have expressed optimism on Yanga proceeding to the next round of the CAF Champions League after their own 2-0 win against Asas of Djibouti on Sunday, as well as Azam in the CAF Confederation competition, despite losing 2-1 in their first round game against Bahir Dar of Ethiopia. Huwezi ukasema kama wamekata tamaa, hapana. Unajua timu unapoingia uwanjani kuna namna ambayo inajiandaa. Ukizingatia kwamba hizi timu unaokuja kucheza nazo teknolojia iko juu sana, kwamba tayari watu wanasoma mpinzani. Hata kama umeshamsoma mpinzani, kuna namna ambayo unaingia kwenye game. Sasa inawezekana wale waliwasoma Azam vizuri kwa namna ambayo wameingia uwanjani. Sasa katika mazingira hayo, hii mechi inawapa advantage kubwa sana Azam kuja kwenye mechi ya pili. Hatuwezi kukubali kuona Yanga inapita wakati afu sisi tu tumebaki nyuma. Lazima tutakuwa tuna viongozi wetu watafanya kazi inayotakiwa
na sisi tukimbizana na wenzetu, sio tukacheka. Maana watu wakianza kucheka ni balaa tu kweli. Wanajimwamba fai sana, lakini uwezo wa soka mimi kiangalia Azam. Hapana bado. Naamini Yanga kwa tulivyoanza hivi, basi umoto utaendelea hivi. Kama tuliishia fainali zikatutoa kanuni kutolichukua kombe, tunaamini mwaka huu fainali tena tutacheza klabu bingwa Afrika. And SportPesa and Tigo have launched the Malkoto Daily campaign, where Tigo customers can use their accounts to send to SportPesa accounts and bet on their favorite sport. Na unaweza kujisajili kwa kupitia website yetu ambayo ni sportpesa.co.tz kwa kudownload application yetu. Pia tunayo app. Vile unaweza kujisajili kwa kupitia njia ya USSD. Unapiga nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Lakini pia The Bandari netball team won 49 to 27 goals against Azara in the Dar Netball 3rd Division League proceeding at the Mwalimu Nyerere University Courts in Kigamboni, Dar es Salaam. Na kwa chama kwetu imekuwa ni wakati mzuri sana kufanya kazi katika mazingira tofauti na tulioyazoea, lakini pia tumepata timu mpya 9 ambazo zinashiriki ligi hii. Tumekuwa tukiomba wafadhili tofauti katika mashirika tofauti. Kama inavyojulikana, chama cha mchezo, chama cha netball ni chama kificho cha biashara. Kiukweli ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika ligi ya mkoa. Pia tunashukuru chama chetu cha netball cha mkoa kuturuhusu sisi wanafunzi kushiriki katika ligi hii ya daraja la 3. Katika hizi timu ambazo zinashiriki kutoka Kigamboni, asilimia kubwa vijana wanashiriki katika hizi timu. Kuna timu za vijana na timu za watu wazima, lakini kutokana na ushindani kuwa mkubwa, hata hizi katika hizo timu vijana wamepewa nafasi kubwa sana kuweza kucheza. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Catch CapChat, an interactive talk show on various trending issues, live on our social media platforms, on YouTube, Capital TV, on Facebook, Capital Television Tanzania, on Sunday at 9:15 p.m. Don't forget to subscribe and turn on the notification. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Jukumu la kilimo ni jukumu kubwa mnalobeba, na kwa kweli mnaisaidia sana serikali, kwani swala la kilimo na usalama wa chakula ni miongoni mwa ajenda kuu za serikali. Ndio maana tumeanza kutekeleza programu kubwa inayojulikana kama Jenga Kesho Iliyo Bora au Building a Better Tomorrow, inayolenga kuhamasisha vijana kuingia kwenye shughuli za kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa tutaangalia jinsi ya serikali na taasisi za dini kufanya kazi pamoja kwenye eneo hili, ili vijana wengi zaidi waingie kwenye shughuli hizo. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wa